Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudaraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Namavam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Lokanatha Swami Niti Namini Namavam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisheshta Shunyavadi Paschatya Dishatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna. So Dandavad Pranam for all the devotees and Carepram devotees giving a wonderful opportunity to speak about Srimad Bhagavatam, Canto 1, 7th chapter, 35 verse. So Prabhuji, translation is there, Prabhu? Yeah, Prabhu, I'll do the same, Prabhu. Okay. Thank you so much, Prabhuji. So Mainam Partharshasi Trautam Brahma Bandhum Imam Jahi Yoswam Anagasa Suptam Abdhim Nishibhalakam. So Ma Enam, never unto him, Partha, who Arjuna. So Har Hasi, thought, to, Trutam, give, release, Brahma Bandham, a relatives of a Brahmana, Imam, him, Jahi, kill. So Ya, who as Ashok, thus. So Anagosha, faultless Suptam, while sleeping, Avadhit, killed, Nisi, at night, Bhalakam, the boys. So here we can just see this is a very beautiful verse where it is telling about the truth of each and every person qualification. So first line, Mam Enam Partha Arshe Trutam. So, oh Arjuna, you should not release him. So Krishna, Krishna is instructing Arjuna, so not to show mercy, because here Ashwatthama is done a great blunders. He has just brutally killed Upa Pandavas. So Krishna is personally instructing the person who has done a mistake, definitely he should be punished. So because here mercy must be guided by dharma. So always we have to think. So whether we should not be sentimental and emotional. Suppose I have made a mistake, and the other person who is giving me punishment,
He should not be like no sentimental or emotional. I have done a mistake, so its punishment should be there. And I may not be a great devotee. So here Srila Prabhupada is telling, sentiment without philosophy is useless. So never ever be a sentimental. So we have a compassion that not means it not mean that we have to encourage the criminals. So High Court judge, his son may not be a judge until he gets a qualification. He might be a judge father. We can consider him as a relative. Here in purport also Srila Prabhupada is telling, a Brahmana is a well qualified. Why is he qualified? He speaks a truth, self-control, purity. This all, consider him as a Brahmana. But his son, if he is not following the same principle, he may not be considered as a Brahmana. So Krishna is just pointing out, so he might be a relative. So here we can see the Shastra enchant that if good qualification are seen in the born in a family other than of a Brahmana, the qualified man has to be accepted as a Brahmana. Similarly, if a person born in a family of a Brahmana is void of Brahminical qualification, then he must be treated as non-Brahmana. In better terms, he is a relative of a Brahmana. So, in this situation, in a present society, many Brahmanas are there. If the Brahmins are not following their principle, so we can consider them as a relative Brahmana. So that's what the first line, Mam Enam Partha Arshi Trutam. The second, Brahma Bandhum Imam. So Krishna is just telling, he is only relative of a Brahmana. Kill him. Ashwatthama is not a real Brahmana. Only he is a born under Brahmana family, but he is not a Brahmana. Why? Because he lost his qualification. He killed Upa Pandavas. So that we have to understand. Small children he has killed. So killing them, he lost his qualification. Even devotees may lose their qualification if they are not following the principle of Srila Prabhupada. So here Srila Prabhupada is giving a wonderful example. By birth, nobody is a Brahmin. The one who just follows the principle, then he has a qualification. So Srila Prabhupada clearly mentioned a Brahmana is known by his qualities, by his qualified work. We have to see, even Bhagavad Gita also, it refers. Prabhu, these two lines, can you give just overall summary, Prabhu? Yeah, sure. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 35 శ్లోకంలో నుంచి మనకు ప్రభువారు మంచి విషయాలు మనకు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు మనకు సత్యాన్ని తెలుపుతున్నారు. మనము ఎప్పుడు కూడా కృపను చూపించకూడదు ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు. అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు ఏమని, ఎంత గొప్ప తప్పు చేసినప్పటికీ తను శిక్షింపబడాలి, అలాంటి వాళ్ళకి కృపను చూపించకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే ఒక సెంటిమెంటల్ గా, అంటే ఒక అరే నాన్న కొడుకే, నా బంధువులే అని ఒక సెంటిమెంటల్ గా ఉండకూడదు. అలాగే ఒక ఎమోషనల్ గా ఉండకూడదు. ఈ విధంగా ప్రభు చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఒక గొప్ప తప్పు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా అతను శిక్షింపబడాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి, అలాగే ప్రభు చెప్తున్నారు. So here the third and fourth line, the third line, Ya Asho Anagasha Suptam.
So that means Ya Gasho, Ana Gasho Supta means he has killed innocent person while they are sleeping. So the victim is, the innocent sleeping is defenseless. Srila Prabhupada, so violence means Srila Prabhupada tells violence against the innocent being is the most sinful. So we have to understand, never ever do a violence against the innocent devotees, innocent people. So Srila Prabhupada is telling that is a most one of the great sinful, because Ashwatthama is a created, means tremendous blunders murder of Upapandavas. So that is a highest most sin. So Abadit Nishi Balakam. So at the night means Abhadit Nisha Bhalakam means, you all know, Abhadit means it is at night. This all incident is happening in the night, and they were children. So killing children at a night, it's a completely cruel act. Such a person loses all, the material and spiritual standing when we are doing a violence against an innocent person. So that person means one thing, two things he loses. So the main thing is, one is of the material things, whatever he belongs. The other thing is spiritual, materialistic name and fame, everything he will be lost. And the spiritually completely, the Paramatma who resides in our heart, even the Paramatma will not live. The karma will be paid instantly. So Srila Prabhupada is just telling such act, it is no demonic, it is asuric in the nature. You can all just see the beautiful image, the justice and the true Brahminical standards. So here in this image, no mercy for sinful action. Why? Because innocent, the child was innocent, they were sleeping and they were helpless. He killed innocent sleeping children. So here Srila Prabhupada means in the purport we can just see respect by character, not by the birth. Ashwatthama, even though he was the great father was a Dronachari, and the son was there, but he was not a character, means he was not following the principle. Krishna teachings, jesting must be honored, means towards dharma. Qualification means not by the birth. He is a Brahmana son, he should be a Brahmana. No, he is a judge person. Judge son should become a judge. No. Doctor son is a doctor. No. Everything has a qualification. Everything has a proper certification. Through that, everything can be judged. Yes, Prabhu. ఇక్కడ శ్లోకంలో 3వ లైన్ 4వ లైన్ చెప్తున్నారు. నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు అశ్వత్థామ వచ్చేసి వాళ్ళని చంపడం జరిగింది. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, అలాగే ఒక శ్లోకం చెప్తున్నారు. ఏదైనా ఒక వైలెన్స్ యాక్టివిటీ అంటే అసాంఘిక కార్యక్రమాలు వచ్చేసి సాధువు లాంటి భక్తుల మీద కానివ్వండి, సామాన్యుల ప్రజల మీద కానివ్వండి చేసినప్పుడు అది ఒక గొప్ప మిస్టేక్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. అదే కాకుండా అవాదిన్ నిసి బాలకన్, వాళ్ళు పిల్లలు నిద్రపోతున్న సమయంలో అశ్వత్థామ చంపేశాడు. అది ఎంతో గొప్ప తప్పు అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాంటి వాళ్ళ మీద మనం కరుణ చూపించకూడదు, వాళ్ళు శిక్షించబడాలి అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 2 విషయాలు ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇలా తప్పిదం చేసినప్పుడు భౌతికంగా తను దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కోల్పోతాడు. అలాగే రెండో విషయము, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా పరమాత్మ ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ యొక్క కర్మని సంబంధించిన రియాక్షన్ అనుభవించే తీరాలి, అది ఇన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ 2 జరుగుతాయి కంపల్సరిగా. సో కరుణ ఎప్పటికి కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళ మీద మనం చూపించకూడదు, ఎలాంటి సెంటిమెంటల్ ఉండకూడదు అని క్లియర్ గా చెప్తాడు ఇక్కడ. ఇంకొకటి ప్రభు ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ బై క్యారెక్టర్ అంటే
ఒక బ్రాహ్మణుల వంశంలో పుట్టినప్పటికీ తను బ్రాహ్మణుడని చెప్పలేము. తన యొక్క గుణగణాలు బట్టే ఆ బ్రాహ్మణ ఆహ్, గ గ అవార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక ఆహ్, డాక్టర్ బిడ్డ డాక్టర్ అని చెప్పకూడదు. లాయర్ బిడ్డ లాయర్ అని చెప్పకూడదు. అలాగే ఒక బ్రాహ్మణుడి బిడ్డ బ్రాహ్మణుడు చెప్పలేము. ఎందుకంటే అలాంటి క్వాలిటీస్ తన దగ్గర లేవు. ఎవరికి అశ్వత్థామ దగ్గర లేవు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? కరుణ చూపించకూడదు తప్పులు చేసిన వాళ్ళ మీద. అలాగే ఆ యొక్క బిడ్డ ఎవరి బిడ్డ కూడా వాళ్ళ క్వాలిటీస్ బట్టి అవి అలవరిస్తాయి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah, so this whole summary of this sloka, it's all about no real respect comes from the character, not by the lenience, not by the compassion or sentimental. This we have to understand. So next thing is justice. Justice, it's not like no giving a blind solution, means a blind mercy. So mercy must be like intelligent. We should be intelligent and not with emotional. This we have to understand. So in our situation, no, we have to understand that our sinful destroys complete our status itself. So we should be always careful mingling with the materialistic people, mingling with the Vaishnavas or devotees. So even high the person whomever might be in higher position, if he commits any mistakes, definitely he will fall down. Similarly, Krishna teaches a very good lesson from Bhagavad Gita. So whatever the post you are there, if you are against the dharma, so definitely you will fall. The wrong means you will definitely fall, and you will be under guilt conditions. So as we are devotees, and we should be very careful in committing the sinful actions. So Krishna, that's what, to because we are the devotees, we commit the mistakes. And even those days also, Ashwatthama was completely in the guilt and mode of ignorance, so he has committed. So to define that, Krishna has come as a dharma. So the true religious is following Krishna's instructions, Krishna consciousness. This is the true religion. Ours is the Sanatana Dharma. So which explains the dharma. So always dharma, truthful, purity, this all which takes us to higher position, higher platform. So Srila Prabhupada gives a beautiful examples. One of his lectures I heard, a doctor does not show mercy to a diseased person. So if a doctor shows, okay, that person is diseased, okay, if I treat that, no, it will become a pain for him. No, if he shows a mercy on the patients, no, definitely he will die. So similarly, Krishna, teaches. Disease means doctor responsibility to treat the diseased person. He'll cut unwanted things in our body, and he'll make sure that it is mean the body is working properly. Unwanted things he will remove, so that the person is safe. Similarly, Krishna, he completely removes adharma and protects this society. Yes, bro. ఇక్కడ ప్రభు ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఈ యొక్క శ్లోకంలో యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, నిజమైన గౌరవం వచ్చేసి తన యొక్క గుణం మీద ఉంటుంది, కానీ ఒక సెంటిమెంటల్ గా రాదు అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఎవరైనా కానీ అది ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ధర్మానికి వ్యతిరేకమైనప్పుడు వాళ్ళని అపరాధ స్థితిలో ఉంచబడతారు, అపరాధ స్థితిలో ఉండిపోతారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. నిజమైన చైతన్యం నిజమైన రిలీజియన్ ఏంటంటే కృష్ణ చైతన్యము, మన సనాతన ధర్మము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అది మనల్ని ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది అని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ప్రభు చెప్తున్నారు. డాక్టర్ వచ్చేసి ఒక రోగిని ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు, అంటే నైవేద్యం ఇచ్చేటప్పుడు, లేకపోతే అతనికి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కరుణ చూపిస్తే ఆ యొక్క రోగి చనిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.
డాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా రోగికి అవసరం లేని విషయాల్ని ఆ డాక్టర్ తీసేయాలి ఆ యొక్క శరీరంలోంచి. అప్పుడే ఆ రోగి నయము కాబడతాడు, రక్షింపబడతాడు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అంటే మనకు బాడీలో ఏదైనా ఒక ఇన్ఫెక్షన్, ఏదైనా ఒక ఆహ్, సమస్య వచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఆ సమస్యను పెరికేయాలి డాక్టరు. ఎప్పటికి కూడా కరుణ చూపించకూడదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యెస్ ప్లీజ్. So here, this 14.2 here, idam jnanam. So always, we have to understand, blindly accept Krishna is a supreme personality of Godhead. So from him, all the knowledge it's coming. So sarvasya chaham hridi sannivishtu mata smrita jnana apanaham cha. Because we have to blindly accept him. He is telling he is a remembrance, smaran, jnana means he is the one who gives a knowledge to us, and he gives a complete forgetful. The entire universe is created by Krishna. So Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karanam Karanam. So he is a Sarva Karanam Karanam. So here in this beautiful image you can just see the devotees are completely surrendered to Krishna. So sometimes Krishna tests us, he takes away everything from us, but he gives his heart. He, by the love, we can just take Krishna with us. Like how Arjuna, even though Krishna gives many things, he didn't take Akshavani or Sainya, soldiers or elephants, many things, but he took only Krishna. I want you, that's it. I don't want anything. I don't want the Akshavani, I don't want entire the powerful soldier. I don't want anything. So please be with me, that's more than enough. But Duryodhana, what he done? Duryodhana, he was a person, okay, Krishna, if you're not coming, okay, you give me your Sainya, that's more than enough, that's more powerful to me. I can have a victory. So that's a false. So similarly we have to, like how in Mahabharata, so Arjuna accepted, means strongly catch hold of Krishna's lotus feet. Similarly we are into this material world, we have to strongly catch hold of lotus feet of Krishna, so that let him take nadanam najanam nasundarim kavitam vajagadisha kamai mama janmanishwari. Let him take everything. I don't want name, fame, wife, wealth, everything I don't want. Let him take everything. So just your Sharanagati, your lotus feet is more than enough for me. So that is a state we have to start developing every day. So or else we will be Ashwatthama, we might be born under, he might be born under Brahmanical family. His father might be a proper Brahmana, but he may not take the real Brahmanical qualification. Similarly, even we are the pure soul, we are come from the Goloka, we have a qualification, but we have to build up that proper qualified characters and devotion service. This all makes us to bind Krishna's love. So by doing Harinama Sankirtan, so this is a real blissful of a devotee in this material life, because we have to escape from this Janma Vritti Jara Vyati. So if you want to escape, just surrender to Krishna, just do Harinama Sankirtana, so that how Krishna steals the butter, even he steals, because we are doing every day, we are doing a lot of sins, but he is a Makanchora. He steals not only the chore, but our sins also. He steals sins, and he steals our heart, and he steals everything. So we have to blindly fall under his lotus feet. That's more than enough, so that we will be in safer side. Like how Arjuna is safer side with the Krishna, similarly we will, as a fallen conditioned soul, we will be safer side with Krishna. Because this dangerous, this is a miserable and dukhalayam ashashvatam world. So you can all just see in this image, we are all know there are so many cosmic manifestation, like each dot we can consider as a Brahmanda. Each Brahmanda is there. In Brahmanda so many souls is there. So everything emanates from this Krishna. So that's how we are living into this material world. We want to enjoy independently. So Krishna is giving, okay, Tadasu, you enjoy whatever you want. Okay, that's freedom he has given as a father. So who will give us as father?
Means always father, to his children, he has some limitation. But he resides in our Paramatma. Whatever you ask, he gives him. I want any, means whatever you ask, he gives everything unlimitedly. So think we should not take it as a granted. We have to go to our real home, back to Godhead. We take it granted for the enjoyment, definitely we will suffer in Dukkalayam Asaswatam. Never ever take Krishna's, whatever, okay, independence. He has given independent, but never take granted. If we take granted, we have to suffer in 84 lakhs of species, like like insects, birds, animals. We keep on suffering, but we may not know when we will go to the real Father. So carefully decide whether we want to be independent or to be surrender. Better take option of surrender, and immediately in this birth only we have to go back to Krishna, so that we can ignore all the unwanted things, which have to janma vritti jara, with the birth, old age, disease. We have to keep on cycle of birth. It keeps going on, going on, going on. There's no end on in that. So if you follow only the Krishna conscious only, we can we can go back to Goloka. So if you don't follow that, then we come back to the Patala, Atala, Vitala, Sutala, Patala. So its choice is yours. So better take wise decision, Dhira. We have to take Dhira decision, surrender to him, and get out of this material world. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నారు. భగవద్గీతలో కొన్ని శ్లోకాలు కోట్ చేస్తూ మనకు చెప్తున్నారు. భగవద్గీత 14:2లో ఇదం జ్ఞానం, మనకు ఈ జ్ఞానం అంతా ఇస్తుంది కృష్ణుడే అని కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు అక్కడ. అలాగే భగవద్గీత 15.5వ శ్లోకంలో కూడా చెప్తున్నాడు. నాట్ 15.5, 15.15. సర్వస్య చాహం వృద్ధి సన్నివిష్టు మత్త స్మృతే జ్ఞానం అపోహంచ. జ్ఞానం నేనే ఇస్తున్నాను, మరుపు నేనే ఇస్తున్నాను, అలాగే జ్ఞప్తికి నేనే చేస్తున్నాను అని చెప్పి అక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదే కాకుండా బ్రహ్మ సంహితలో కూడా ఈశ్వర కృష్ణ పరం చిదానంద విగ్రహ అనాది రాధే గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని విషయాలకి, ప్రతి ఒక్క వినాశనానికి, సృష్టికి మొత్తం అంతా కారణం కృష్ణ భగవానుడే అని ఆ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ అర్జునుడు అలాగే దుర్యోధనుడు ఇద్దరు మహాభారత అది కురుక్షేత్ర యుద్ధం సంభవించే ముందర వాళ్ళు సంప్రదిస్తారు కృష్ణుని యొక్క సపోర్ట్ కోసం. అర్జునుడు వచ్చేసి నాకు నీ యొక్క సైన్యం వద్దు, ఏమి వద్దు, జస్ట్ నీవు మా యొక్క పక్కన ఉంటే సరిపోతుంది అని ఒక కోరుకుంటాడు. కానీ దుర్యోధనుడు వచ్చేసి తన దగ్గర ఉన్న అంత మిలిటరీ పవర్ అంతా కావాలి కోరుకుంటాడు అనమాట. సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకు ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా కృష్ణుడి యొక్క శరణాగతి ఉంటే సరిపోతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణుని యొక్క పాదాలు గట్టిగా పట్టుకోవాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అదే మళ్ళీ శిష్టాష్టకంలో 4వ శ్లోకము ప్రభు చెప్తున్నారు, నదనం న జనం నా సుందరం కవితాం వా జగదీశ కామి అని. నాకు ధనం వద్దు, అందమైన అన్ని రకాల విషయాలు అక్కడ చెప్తున్నారు. నాకు అది వద్దు, ఇది వద్దు, నాకు జస్ట్ నీ యొక్క కృప ఉంటే సరిపోతుంది, నీ యొక్క నీకు శరణాగతి ఇస్తే సరిపోతుంది. ఆ విధంగా మనం రోజు మన ఆ యొక్క రుచి పెంచుకోవాలి, ఆ యొక్క కృష్ణ చైతన్య మీద రుచి పెంచుకోవాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. ఆ విధంగానే మనము మనకు నిజ ధామమైన గోలోకానికి వెళ్ళగలము అని చెప్తున్నారు. ఏదైనా కానివ్వండి, ఈ యొక్క మనలో ఉండే గుణాలు వచ్చేసి ఒక క్వాలిఫికేషన్ తో రావు. అంటే నేను బ్రాహ్మణ పుత్రుడి అని అనుకుంటే సరిపోదు, నేను ఒక డాక్టర్ కొడుకుని అనుకుంటే సరిపోదు. అది అర్హత కావాలన్నమాట. ఈ అర్హత వచ్చేసి ఈ యొక్క సంకీర్తన ద్వారా, మనం ఈ కృష్ణ చైతన్యం ద్వారానే అది మనకు దొరుకుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఆ విధంగానే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనము కాపాడబడతాము. ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. అది ఏంటిదంటే జన్మ మృత్యు జరావధి అని ఒక 4 సంఖ్యల నుంచి మనం విడుచుకొని మనం వెళ్ళగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. కృష్ణుడుని మకన్ చోర అని కూడా అంటారన్నమాట. మకన్ చోర అంటే ఒక వెన్న దొంగనే కాదండి, మనలో మనం చేసుకున్న ఎన్నో రకాల పాపాలు, ఎన్నో రకాల చెడ్డ కర్మలు కూడా వాళ్ళు తీసేస్తారన్నమాట. అవి కూడా దొంగలిస్తారన్నమాట అని ప్రభు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని యొక్క సంరక్షణలోనే మనం ఉండాలి. ఆ విధంగానే మనకు అనంతమైన శక్తి కూడా మనకు వస్తుంది. కానీ మనం
ఏవి అడిగినా కూడా కృష్ణుడు మనకిస్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు మన యొక్క హృదయంలో పరమాత్మగా ఉన్నారు. ఏదైనా ఇస్తారన్నమాట. కానీ మనము దాన్ని ఒక అవకాశంగా ఆహ్, మనం మంజూరు చేసుకోకూడదనమాట. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే 84,00,000 జీవరాశుల్లో మనం పడిపోతామన్నమాట. మళ్ళా పుట్టి పుట్టి బతికి, పుట్టి బతికి, పుట్టి బతికి 84,00,000 జీవరాశులన్నిట్లో మళ్ళా మనం సైకిల్ తీసుకోవాలి. అంటే అన్నిట్లో ఆహ్, ఆ చక్రం అదే ఈ యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క అనిమల్, ఇంకొక అనిమల్ అట్లా ఎళ్తూ ఉంటదనమాట. సో, దాన్ని మనం డాట్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకోవాలి. దానిలో మనం పడిపోకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభు. Yeah. So with this Bhagavatam sloka, so like how we will just sing the Chaurashtakam. Will why Chaurashtakam is very important. Means Purushottam says. So like how Krishna was, Makkan Chori, he steals butter and everything from the gopis and Vrajavasi's home, and similarly he steals our sins also, and he steals our heart, and he steals everything. So that's why we sing this Chaurashtam for the gratitude. Krishna kindly steals everything so that we will be very dear to you, Krishna. That's so every day in this Purushottam month we sing Chaurashtakam. So I request all the devotees to sing this song every day, and the lyrics you can just type in the Google Vraja Prasidham means Chaurashtakam, you will get all the entire lyrics. So we'll see that importance of this means Chaurashtaka. So why we have to sing this? So here it teaches the highest bhakti mode in Chaurastakam. So when we sing that Chaurastakam, actually our the conscious and the mind, nose and hands, everything, it be properly controlled and be focused on these Krishna's lotus feet. So but he might be Krishna is a very playful person, and with a loving relationship with the gopis and vrajas, and Krishna called as a thief, as Prabhu told, he's a thief, really he's a thief, he steals without asking. Thief and all, no, he will do some kind of master plan, and he takes all the ornaments from the person. But Krishna, he get into our heart without unknowingly, and he takes away, like Hari, he takes away everything, and he gives a bhakti leather bija. So kind of him, so always this is what, in this Vraja Prasidham, in this image you can all just see, like, Krishna is a very happiest person. He steals, he takes the dress of all the Radha, the Vrajavasis, and he steals butter also, gopis. He is in a complete divine mode. But he appears like a mischievous. He is actually greatest purified. He is the greatest person who purify our souls. So I'll just sing a song so you can all. So just hear this para-wise. I'll sing and then I'll give a translation. व्रज प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरगगन्यां पुरुषां नमामि व्रजप्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचौरम्. So here the beautiful, when you all reside with a love, the Krishna, he takes away the beautiful, means he takes away the clothes of gopis, he steals, but he takes away papa, sin, everything from our heart, and with a steel, how he steals, similarly he steals our heart also. So this song is a very most dear to devotees also. So everyone should sing. Prabhu, this para you can just give a translation, Prabhu. ఇక్కడ మన ప్రభు వారు చౌరాష్టకం అందరం కలిసి పాడుతాము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. చౌరాష్టకం ఈ యొక్క పురుషోత్తమ మాసంలో
రోజు మనం పాడడము ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఈ ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క పురుషోత్తమ మాసంలోని ప్రభు చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు మకంచోరుడు, కానీ ఆహ్, వాళ్ళు గోపికల యొక్క వస్త్రాలని అపహరించడమే కాకుండా మనం మన యొక్క హృదయాలను కూడా అపహరిస్తారు. అలాగే మనం చేసుకున్న యొక్క రకరకాల కర్మలు కూడా తీసేస్తారు. అంత గొప్ప ఆహ్, ఆహ్, మనం గొప్పగా మనము ఊహించుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రభువు ఇవన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాత భక్తిలత బీజం కూడా మనకు అనే కృపనిస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు చూడడానికి ఎన్నో తుంటరి పనులు చేసే ఒక విధంగా ఉన్నప్పటికీ ఎంతో గొప్పగా మన మీద కరుణ చూపిస్తుంటారు వాళ్ళు. సో, ఈ యొక్క శ్లోకం మనం పాడుతూ అందరితో కలిసి పాడితే మనకు చాలా ఏమంటారు? ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. Yeah, so the second para. Shriradhikaya Rudhayasya Chauram Navambudashyamalakanti Chauram Padhasitanam cha Samasta Chauram Chauragaganyam Purusham Namami Shriradhikaya Rudhayasya Chauram. So here Krishna, he who steals the Srimati Radharani's heart. In this image, you can all just see like how he steals Srimati, one of the most beloved Srimati Radharani. He steals, and he steals the dust, which is dust luster. Like the beauty of a fresh rain clothes, you can all just see. Rain clothes means the complexion surpass, means all the beautiful. The most important thing is the clouds is so beautiful, and even the cloud cannot be matched with the beauty. It's like no bluish, blackish. Similar to that, we cannot identify the real color of the cloud, which is. So even he surpasses the beauty of the cloud, Krishna, and he steals away the suffering. We are all suffering, and the sins of those who are surrendered to him, like no devotees who are surrendered to him at the lotus feet. You can also see. Similarly, he takes one is Radharani's heart, and the beauty is compared to clouds, and the devotee is surrendered, and he takes away the sinful and the sufferings. This is the second para, it explains it. Yes, Prabhu. ఇక్కడ సెకండ్ శ్లోకంలో మదర్ రాధారాణి యొక్క హృదయాన్ని దొంగలిస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క అందాన్ని ఒక మెరుపుతో కంపేర్ చేస్తున్నారు, అంటే పోల్చుతున్నారు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళకు మన శరణాగతి కావాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Maybe I covered exactly, I'm not sure, but okay. Sure. So here the next is Akinchanikritya padashritam cha karoti bhiksham pati gehayina Kenopyaham bhishanam chachoradrit drishtatursto vana jagati triyabe. So here in this Akinchana, you can all just see he takes this company, the third stanza. He is a fearsome thief because he takes everything away from his surrendered devotees, wealth, comfort, and attachment, sometimes making him like humble beggar. You can, this image you can just see. He makes us humble beggar so that this person may not suffer under 84 lakhs of species. So better you surrender to me, I'll make you very humble, I'll take away name, fame, wealth, everything, so that you will be safe under my control.
So this material Dukalayam Ashashvutam is not a safe. So don't get addicted, means don't get addicted, means intoxicated by this material entanglement. So better you be with me. So that's a humbleness. Even a devotee, uh, whenever the devotee prays, whenever devotee surrender to Krishna, so most of the people think, okay, Krishna takes away everything, then we should not worship him. No, actually, he is a person who takes and he gives everything. He gives his heart. So what else we want? He let him take everything, but Krishna is with us. No, that's the most protection. Like how Arjuna is having only Krishna, not even an entire Sainya. Even if we have, even Krishna takes away my money and bangla, car, everything. So let me be a humble beggar and surrender to him. That's more than enough for me. So that's a mood this stanza is telling us. Yes, bro. ఇక్కడ మూడవ శ్లోకంలో వచ్చేసి భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్తున్నాడంటే తన యొక్క తనకు ఎవరైతే శరణాగతి తీసుకున్న యొక్క భక్తులకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ యొక్క పేరు, గుణము, ఆస్తి, పాస్తి మొత్తం అన్నీ తీసేసుకుంటాడు. తీసేసుకొని తన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకుంటాడు. మనము ఇలా అర్థం చేసుకోకూడదు. అవన్నీ తీసేసుకుంటే నేను వాళ్ళని ప్రే చేయకూడదు, అలా అని ఉండకూడదనమాట. వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్న ఈ యొక్క అడిక్షన్ నాకు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పేరు, అందం, ఆస్తి, పాస్తి వాటి మీద అడిక్షన్ అంటే వాటితో అవన్నీ అలా వాటి మీదే ఉండిపోకూడదనమాట. అంటే అవన్నీ వాటి మీద ఆసక్తి ఉండకూడదనమాట. అవన్నీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు తీర్చేసుకుంటాడో ఆటోమేటిక్‌గా శరణాగతి మనం పొందుకుంటాం. ఒక వినయపూర్వకమైన అడుక్కునే వాళ్ళగా తయారవుతాము. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పోయినప్పటికీ కృష్ణుడు మనతో ఉన్నాడు. ఇంకంతకు ఏం కావాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Yeah, the fourth stanza. Yadi namapi hardiyasesham giri prasaramapi paparasi acharya rupa nanu chaurahedre drishta shruto vana maya kadapi yadi namapi hradayasi shesham. So here Krishna is so merciful that Krishna has an incredible power in his holy names. Whenever we chant, okay, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when we just chant his holy name, it is incredible power. So here, Gira Prasaranam Api Paparasin. Like no, we are all like built like papas, like mountains, like Govardhan Giri. We have mountains of papas and karmas. So by his holy names, Yadi the first stanza, by chanting his name, destroys everything. By clapping and doing Harinama Sankirtana, that's more than enough. That's what Krishna is just telling in this para. So we should be like intelligent enough, just do Harinam Sankirtan and chant, because chant or clap so that we will be completely focused on Krishna. He will remove everything unwanted, anarthas he will remove, so that he will clear the path, so that we will go back to him. That's what this Giri Prasaram Api Paparasim. He will destroy like mountains of sins. Yes, Prabhu. నాలుగో శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, మన యొక్క హృదయాల్లో పర్వతం అందరూ చూసే ఉంటారు కదా, అంతంత అంటే ఆ పర్వతం అంత పాపాలు మనలో ఉన్నాయి. అవన్నీ దొంగలించబడతాయి బై కృష్ణుని చేత. ఎలాగంటే జస్ట్ వాళ్ళ యొక్క నామాన్ని పలుకుతూ ఉన్నంతసేపు అవన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాయి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క నామాన్ని శరణాగతి తీసుకుంటామో, నామాన్ని పఠిస్తూ పోతుంటామో, ఆటోమేటిక్గా మనలో ఉండే పర్వతం అంత పాపాలు ఎన్నో ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ మనం జన్మ తీసుకుంటాం కాబట్టి అన్ని పాపాలు హరించిపోతాయి అని ప్రభు చెప్తున్నారు.
మనం ఉండాల్సిందంతా జస్ట్ ఒక జ్ఞానవంతుడిగా ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే ఏమవుతుందంటే మన యొక్క రహదారి సుగమం అవుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఓవర్ టు యు బ్రదర్. బ్యాక్ టు హరే కృష్ణ. ప్రభు యు ఆర్ దేర్. యు ఆర్ టాకింగ్ ఆన్ మ్యూట్ ప్రభు. Here the beautiful the verse, he steals our heart, and he eradicate all the sins. And the one more the consent is the fifth para. It tells, okay, दानं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणं सरुत्वा मम सर्व एव पायेश कुत्रधृतो ध्याय चौर त्वं भक्तिधाम्नासि माया निरोधा. So here last line is very heart touching. Tvam bhakti dhamnasi maya nirodha. So here this fifth stanza, the devotee is now, means devotee is speaking personally. Krishna, you have stolen everything actually. You have stolen my wealth, and you have stolen my sense. You have stolen my entire life. So instead of complaining to Krishna, the devotee, see how merciful. The devotee joyfully accept everything, whatever steals Krishna's name, fame, everything. Devotee humbly he accept with a crying. The devotee is just the bhava. You can just see in this image. He is just crying. He has given up everything. You have stolen my heart. You have stolen my life, everything. But devotee, he captured with a rope, with a love. Because he has given up everything. Ananya Sintha Yanto Mam. So it's Krishna's responsibility. Yoga Kshema Mahamiham. It's a Krishna's responsibility to take care of us. So this is how devotees, he carefully, he gives up everything and he binds Krishna. He keeps Krishna with him. Even devotees is a steel boy. Even is a how Krishna we call as Makkan Chor. Even devotees also very intelligent. He'll give up everything, name, fame. I don't want anything. So, but I will catch hold of you with the love. Yes, ఇక్కడ ప్రభు షేర్ చేస్తున్న ఈ పిక్చర్ లో మీరు గమనించారంటే, కృష్ణ భగవానుడు మన దగ్గర ఉండే ఆస్తి పాస్తి, మన యొక్క గౌరవం అన్ని రకాలు దొంగలించినప్పటికీ అదొక్కటే కాదు, భక్తుడికి ఆ భక్తి చేసే ఒక తాడుతో మనల్ని బంధించేస్తాడు. అంత 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 సంతోషాన్ని, సంతోషం అనే మాట చిన్నదే, ఆ బ్లిస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం భక్తిలో ముందుకెళ్తాము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. So here the next stanza is sixth stanza. Chinachi goram yama pasabandam binachi bhimam bhava pasabandam Chinachi sarvasya samasta bandam Naimatmano bhakta kritam tu bandam. So here in this sloka it clearly tells that only bhakti can bind him, Krishna. The lady, she has given up everything, but she has binded Krishna just by a rope with a pure love. So this we have to understand. Krishna, cuts all this material bondage, like how we have a fear of Yamaraj. So Yamaraj is a real fear for everyone because he takes the soul from us. Even he removes a karmic reaction. That fear, the Yamaraj fear also he removes. Why we need to worry? Krishna, he removes he takes away, but he removes the fear and he removes a complete karmic reaction also. What else we want? We'll be peacefully happy in Goloka, like how the grand lady, she has given up everything. She has tied a knot, like how Yashoda Mai means completely bound love with Krishna. Means Yashoda Mai was not, she was very eagerly to put a knot on his
Krishna's robe, okay? So, but due to the love of Yashoda Mai, Krishna is completely surrendered to Yashoda. Similarly, even we, if we are completely surrendered, we are given up everything, Krishna will be with us only. He'll cut down everything. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ఆ, ఆరవ శ్లోకంలో ఆ, మన యొక్క బంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎప్పుడైతే మనం శరణాగతి తీసుకుంటామో ఆ శరణాగతి ద్వారా అన్ని ఆ, కృష్ణుడే మనకు లొంగిపోతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యశోదామాయి కూడా అంతే. ఎంతో ప్రేమ భక్తితో వాళ్ళని బంధించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళు ఆ యొక్క తాడుతో వాళ్ళని నడుముకి బంధించడం మనం చూసాం ఇంతకు. అదే విధంగా మనము ఈ యొక్క కృష్ణ భక్తితోనే అది సాధ్యమవుతుంది. మనకి భౌతిక భావబంధాలన్నీ వాళ్ళు తుంచేస్తారు. అలాగే మనం యమరాజు అంటే అందరికీ భయంగా ఉంటది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన యొక్క ఆత్మని స్టీల్ చేస్తారనేసి. ఆ భయాన్నే తీసేస్తారు ఎప్పుడైతే మనం ఈ భక్తి చేస్తామో. మన యొక్క కర్మకు సంబంధించిన రియాక్షన్స్ కూడా తీసేస్తారు. ఇంకా అని ఆ యొక్క తా ఇక్కడ మన పిక్చర్‌లో మనం గమనించొచ్చు. యెస్ ప్రభుజీ. మేబీ యూ ఆర్ టాకింగ్ ఆన్ మ్యూట్ ప్రభు. So here the another last means seventh para. So the beautiful, okay. मन मानसे तामस राशि गौरे कारगृहे दुःख मायिनी बाध लाभस्वहे चौर हरे चिराये स्वचौर दोषतितम एव दान्तं. So here man manase tamasa rasi gore. Here Krishna is very means present, like like how we are in jail, even we can make Krishna in our heart like a jail. We can lock him and make him as a permanent in our Paramatma, in our heart. So that is possible. How? Man manase. So here in this verse it clearly tells that even devotee says, "Oh Krishna, I have locked you from my side, from my heart." So even though the heart is in a dark due to ignorance, as a devotee, invites Krishna and stay here, means as a punishment. As a punishment. So here in this image you can see tamasic and broken health, ignorance, everything. Even though we have anarthas, but with our bhakti we will lock him in the jail. So this is what this words completely. It is a stealer of my everything. O thief, today have imprisoned you in the miserable prison house of my heart. Because why he tells is a miserable prison means because we have in our heart, we have so many anarthas, broken heart, ignorance is there, so many anarthas is there. So in that we have made it Krishna as a present, so in a safer side. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో ప్రభు వారు చెప్తున్నారు 7వ శ్లోకంలో భగవంతుడు మన యొక్క ఆస్తి కానివ్వండి, అలాగే ఐశ్వర్యం కానివ్వండి, ఐశ్వర్యం, ఆస్తి, మన యొక్క ఫేము అవన్నీ వాళ్ళు దొంగలించినప్పటికీ మనం భక్తితో ఆ యొక్క భగవంతుడిని మన యొక్క హృదయంలో ఆ హృదయాన్ని ఎట్లా కంపేర్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఎంతో దయనీయంగా ఉండే జైలు వంటిది. ఆ యొక్క జైల్లో పరమాత్మని బంధిస్తున్నాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎన్నో రకాల అపరాధాలు మనం చేస్తుంటాము, ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటాము. అవన్నీ మన యొక్క హృదయంలో కంటామినేట్ అయిపోయినాయి అన్నమాట. అలాంటి ప్లేస్ లో భగవంతుని మనము భక్తితోనే మనము ఉంచగలుగుతున్నాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు అవన్నీ తీసేస్తారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Maybe you are talking on mute, Prabhu. So, करेहे वास सदा हृदये माधिय मत भक्ति पास हृदय बंधानो निश्चलस त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि संतरेपि सर्वस चौरम. So here in last verse it is clearly explained that the devotees firmly declares that, "Oh Krishna, you are the thief of everything. So I will never release you from my heart." So this is what this Chaurashtakam, when we sing, we will
It's my humble request for all the devotees to sing this Chaurashtakam every day without fault, because when you sing this Chaurashtakam, actually you can lock Krishna in your heart. Even though we have so many anarthas, what of means so many anarthas might be there, Krishna might feel somewhat okay to sit, but permanently we can lock. So in this Purushottam month, we all should sing this Chaurashtakam. By singing that, you lock Krishna and very tightly with a bond. See how this devotee is just singing with a great devotion, with this pure love. He just locking Krishna in his heart. Sarvasya Chauram. So Sarvasya Chauram, Sarvasya means even Krishna is a Sarvasya. Even we also completely we lock him. So with this perfect of devotions, okay, the whole Krishna eternally one's heart, like Cheto Darpanam. Once we lock Krishna by singing the song, so that he is a Hari who steals our heart. He knows what and all anarthas should be taken and should be not taken. So this all with a carefully, like a thief, he will take away, and he makes sure that he gives us only the bhakti, not other the material things. Yes, Prabhu. సో ఈ యొక్క చౌరాష్టకాన్ని మనం ప్రతిరోజు ఈ యొక్క పురుషోత్తమ మాసంలో పాడడం ద్వారా కృష్ణుణ్ణి మన యొక్క హృదయంలో బంధించవచ్చు. మనం ఎన్నో రకాల అనర్థాలు చేస్తున్నప్పటికీ ఈ యొక్క చౌరాష్టకం ద్వారా మనము కృష్ణుని బంధించవచ్చు. ఇక్కడ మన పిక్చర్ లో చూడొచ్చు, ఇక భక్తితో కృష్ణునికి బంధనం చేసుకొని గట్టిగా పట్టుకొని తన యొక్క హృదయంలో ఉన్నారు అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు. సో మీరు పాడేదని ప్రయత్నించండి. Yeah, so here in this Chaurashtakam sloka, no, it is very, very important. 5 things we have to learn is, so one thing is this Chaurashtakam song which cleanses sins and our mind also. It is a greatest thing. So even Krishna's names removes, we can understand Krishna's name can remove, the mountains of sins. What else we want? By regulating singing, he can remove mountains of sins in our heart. Regulating, and he removes a negative tendency. And one thing is, second point is, develops the deep attachment to Krishna. Like we'll have a bondage, like how father, mother and children have bondage. Okay, similarly we have a bondage with Krishna. So personal, emotional and loving. So these all things will have in. So the third point is, he reduces the ego and material attachments. When you sing, it takes away everything. It reduces our pride. To be frank, when I sing this, by seeing this image, and when I sing and Krishna's beautiful names and with the meaning, really I feel somewhat completely realizing, oh my God, Krishna is so great. Even such kind of realization, you will get it. You all will get it when you realize, when you read this meaning, and when you just connect to Krishna, you will understand the real position where we are actually. The third is, he reduces the ego, the material attachment. Fourth is, he gives us strength in bhakti. So how we can bind Krishna in our heart, so that it is his responsibility to give everything. Let him remove all the anarthas. We are in the Maya. We are into Maya Loka. Let him remove everything. So we need to lock. And fifth, the last point is, he brings a protection from fear. Like we all have many fears, like Yamaraj fear, and so many mistakes we do. He gives a protection. Like material bondage. Okay, you be away from that. Be fearless. Yogakshema Vahami, I will take care of you. That confidence, that gratitude and that faith and that belief Krishna gives in our heart when he present. So he brings inner joy also. Joyfully and emotionally, he'll just get connected in our heart. Like how devotees, if a devotee, he prays sincerely and he cries, Krishna, my dear Krishna, I'm chanting, I'm not getting any taste in the chanting. So when you pray, close your hands and eyes and just fold your hands and pray sincerely and cry for him.
Cry under lotus means Tulsi Maharani, definitely Tulsi Maharani will directly request to Krishna, your devotee is just praying sincerely, kindly remove his anarthas so that he can taste the real nectar of bhakti. When we have to pray emotionally, we have to cry for Krishna and for his mercy. That's how every day we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare. Actually, we have to cry and emotional. Like how the mother, when the child cries immediately with emotionally, she comes and gives a milk feed. Similarly, when we just cry, Krishna, who resides in our Paramatma, he makes his realization and gives a real knowledge to us. So simple understanding is Krishna steals butter. Okay, he gives pure love. It's a pure love. He steals sins, past sins. Krishna steals everything. Our ego, everything it steals. So we may tell, okay, I may lose everything, but we gained Krishna. That is more important in our life. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఈ చివరగా చెప్తున్నారు, మనము 5 విషయాలు నేర్చుకోవాలి. ఇందులో 5 విషయాలు మనకు నేర్పిస్తుంది. ఒకటి వచ్చేసి మన యొక్క హృదయము, మన మనస్సు శుద్ధి చేయబడుతుంది ఈ యొక్క చౌరాష్టకం పాడడం ద్వారా అని ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నారు. రెండో పాయింట్ వచ్చేసి మనలో ఉన్న పర్వతమంత ఎత్తుగా ఉన్న పాపాలన్నీ హరించి వేస్తాయి. మన యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి తప్పులు వెతుకుతున్న భావం తగ్గిపోతుంది. ఇలాగా భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండడానికి ఒక ప్రేరేపిస్తుంది. మూడవది వచ్చేసి మన యొక్క అహంకారము, గర్వము మనం తగ్గించేస్తుంది. అది మనము ఆ విధంగా అనుభూతి కూడా పొందొచ్చు మనము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. నాలుగవది వచ్చేసి ఈ భక్తి చేయడం ద్వారా మనకు ఎంతో దృఢత్వం, అంటే ఎంతో స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఐదవది వచ్చేసి బలాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ యొక్క భక్తి ద్వారా. ఐదవది మనకు భయం నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. మనకు ఎన్నో రకాల భయాలు ఉంటాయి. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి యమరాజు అంటే భయము, అది అంటే భయము, ఇదంటే భయము. ఆ యొక్క భయాన్ని నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. లోపల ఎంతో ఒక ఆనందాన్ని, పరమానందాన్ని మనకు కలిగిస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. నేను ప్రాక్టికల్ గా నేనే ఫీల్ అవుతున్నానని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క చౌరాష్టకం చదువుతున్నప్పుడు ఎంతో లోపల పరమానందంగా ఉన్నాను. అలాగే మానసికంగా ఏడుస్తున్నాను అంతకు. మనం ఎప్పుడైతే మానసికంగా మనం ఏడుస్తామో ఆటోమేటిక్ గా తల్లి కూడా బిడ్డకి కావాల్సిన ఆహారం అందిస్తుంది, పాలన అందిస్తుంది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. కరెక్ట్. So thank you so much, Prabhuji, for your translation. So I wind up my session here. So any doubts or questions, Vancha kalpatarubhyascha kripa siddhyabhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So your servant Vaikuntapati Das. So if any questions is there, if I'm not able to answer, senior Vaishnavas there in the group, they will answer. So you can ask any questions or comments, any feedback, you can just give me, Prabhu. Mataji. Thank you, Prabhu. It's an opportunity to serve you on the very auspicious day. I am not sure I have translated exactly, but I attempted as a seva only. Thank you for the opportunity to serve you, Prabhu. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా, సందేహాలు ఉన్నా అడగండి. నాకు వీలైనంత వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న సీనియర్ భక్తులు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారు అని ప్రభు అడుగుతున్నారు. Prabhu, really the Chaurastakam you recite nicely, and it's really melting is in progress actually. I mean, we have to sing. Yes, Prabhu, we'll try to. Hare Krishna, Srinath Prabhu, please. Nice class, Prabhu. Prabhuji, I have some doubt, Prabhu. How do you balance justice with compassion? Your voice is echoing. Srinath Prabhu, My voice is Prabhu. ప్రభు మీ గొంతు వినపడుతుంది కానీ
అంత క్లారిటీ లేదు. మేబీ ఫర్ మీ ఆర్ వెంకటప్రభు ఆల్సో. No, Prabhu. That's what even I'm getting the same. The voice is somewhat. Maybe my Yes. mobile fault. It's my mobile fault. Is it so? Now it's speaking, Prabhu. No, Prabhu. Can you be louder, Prabhu? Because I'm not able to hear your voice. Actually, okay. How do we balance justice with compassion in Krishna consciousness, Prabhuji? Okay, how to balance the justice with the. So here, that's what here we can just see the justice and the compassion. That's what here in this sloka we can just see the two example. One is the Ashwatthama, and Ashwatthama is done guilt, but Krishna is just giving an instruction. So never ever be emotional or sentimental. So if we are emotional, then that the fault who has done committed mistake, he may not get a real punishment. So we should understand that always we should not show mercy in a wrong place. That's what Krishna is instructing Arjuna. Never ever show mercy in a wrong place to a wrong person, sentimental or emotional. Here the beautiful example also Krishna just gives. Krishna tells in the purport, even the Brahmana, if he is not qualified, if he is not truthful or self-control or purity, he may not be considered as a Brahmana. We can just tell him as a relative. So here Brahmana is not known by his qualities at work, nor by birth, by his character, truthful, self-control, purity. Even we are all in this Kali Yuga, we are all Shudras. We may commit many sinful acts, but we should develop the such attitude, Hari Guru Vaishnavas, devotees, Satsanga, so that our anarthas, like how this Chaurashtakam I've explained, Prabhu, similar way, when we just sing and glorify Krishna's name, it is Krishna's responsibility to take all the anarthas. He'll take all the anarthas, make sure that he will make our life as perfect. Sometimes, we may commit blunders, mistakes, but the karmic reaction, definitely it will happen. Prabhu, you got it, Prabhu? Yes, Prabhu. Yes. Yes, Prabhu. Prabhu, Sutikirti Mataji was messaged. I think Mataji daily sings this Srivastakam, Okay. but don't know the meaning. But today Mataji realized the meaning. So Mataji is telling to thanks to you, Prabhu. Okay, thank you so much, Mataji. So I need to give time to care from devotees, giving an opportunity to take class. So hope everyone, it was a useful session for everybody.